Alright, so our second training of the day is going to be isolation and wave drills. So what we're gonna do is learn isolation together. Now when you're learning isolation, for example, if I say to move your neck, try to keep the remaining body parts as still as possible. Then it'll be better when you focus on the special part of your body. So 한번 같이 해보겠습니다. 먼저 목부터 최대한 다른 부분 고정을 시킨 상태에서 목을 오른쪽으로, 그 다음에 앞으로, 이 상태에서 목을 왼쪽, 그 다음에 뒤로, 오른쪽 앞, 왼, 뒤. 다시 오른쪽 하, 하, 하. 다시 한 번 더 하, 세 바퀴만 하, 하. 이때 여기서부터는 한 바퀴로 이 네 점을 찍어놓은 이 네 점을 이어준다고 생각하시면 좋을 것 같아요. 자, 시작. 하, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 한 번 더. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 좋아요. 반대로 해볼까요? 이번에 다시 왼, 오, 오, 왼, 왼, 오, 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 아, 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 아. 오케이. 한번 이어볼게요. 네. 완전히 겉을 긁어낸다고 생각하시면 좋아요. 오케이. 이번에는 가슴 아이솔레이션 롤을 해볼게요. 자, 앞에 최대한 날개뼈가 닿도록 후 앞으로 쭉 오른쪽으로 여기 갈비를 쪼아준다고 생각하면 좋아요. 뒤로 후 이렇게 네 점을 찍고 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 하 빠르게 6, 7, 8. 한 번 더 6, 7, 8. 이제 이어볼까요? Ready, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 좋습니다. 이번에 반대로 앞, 왼, 뒤, 하, and front, left, back, right. Front, left, back, right, front, left, back, right. If you get better and better at this, you can even practice doing it faster. Ha, 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 ha. You know? Now, let's try to connect those 4 dots together. Ready? From here, this way. Counterclockwise. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Good. Last but not least, korban, the hips. All right? Front, right, back, left. All right. You want to kind of bend your knees for this. So, we start from the front, right, back, left. If you look at this from the side, it's pa, 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 pa. All right, so let's try to connect those dots. Ready, go, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Other side, ready, left now. Left, right, ha, ha. Left, right, and connect. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. All right. And that was our isolation drill. Now, stay tuned for the next drill, which is going to be grooves drills.